Can you Hi. Let's have some music at the beginning with globalization and heard in the background. Jordi, Tommaso, Seb, Caroline and Julia, they are with us. Hello. We are mixing, but why we have not you on the... wait, Gleb. I need to do something. Wait. Hi, okay, now I think I'm between you in a hybrid way, and but we are only in 3-4 people in the studio, so we will be run in between spots, between cameras and computer and here and TV set and. Let's have a moment for taking breath and music by globalization. See you in a few minutes. There are always new requirements, but none are beneficial for you. They say the opportunity for advancement has succeeded. Desire disappeared long ago. The soul is depleted with no discharge of inner tensions inside. Soul, you need change, but you can't cope with change any longer. Soul, what happens when there's no more energy to address the issues head on? You put off tasks and forget to take care of your body. Soul, you feel bored and lonely now that your online friends no longer answer. The soul, you got intoxicated last night, but it's no longer possible to get high. How do digital souls survive when perseverance means nothing anymore? Once you're too tired to manage your life, deal with planetary dysmorphia, there's always the fallback option called copium. You got intoxicated last night. Soul. You got intoxicated last night. Soul. You got intoxicated last night. Soul. Intoxicated soul, you got intoxicated last night. Intoxicated soul Feels depleted
with no discharge of inner tensions inside. Intoxicated soul got intoxicated last night. No discharge of inner charge of inner tensions inside. Intoxicated soul got intoxicated last night. Opium Feels depleted intoxicated soul no discharge of inner tensions inside. anymore. Opium soul drop which never comes. Copium, heart loving. We recorded some time ago this piece. Also, it has a video, but for now it's only sound. Experimentation was done. In future, we continue to work with this material. Work with it as an archive, and yeah, it's actually a really interesting concept, like connecting some really deep and important thoughts, even we can say like a micro lecture, and connecting it with some beat and even dancing music. So, yeah, thank you, and we are going on. Switching and swiping. So my turn. Hi to everyone. Hi. Hi, together with NATV. Tommaso, you're the Hello. producer tonight. It's nice to have this connection, and I hope it's like a beginning, also like a regular meeting in that hybrid way. And the hybridity is the main topic for your investigation for the last 2 years, yeah, almost or more. Or it's and also for this kind of experimentation that we are doing now. And I would like to ask you about this term, because this is also in my last kind of a moment for reflections that I start to after the workshop in Trondheim. I wrote the text, which was like kind of the report at the beginning, conclusions, and then I recognized that I need maybe to collect kind of a map also for future investigation, like some hashtags, topics, parts of that set of connect issues. And finally, I think the question about hybridity and the definition of this, and also maybe taking it as an open, like a worek, set for, let's say, not only like a theoretical, strong theoretical approach, but also like a field for intuitions. And this is what I would like to ask you about what is
for you, after that experimentation, after that experience of few years of investigation in hybridity, what's a hybridity is for you, Jordi, for you, Caroline, for you, Seb? Yeah, that's maybe, let's start about this. Thanks. Who wants to start? The big question. Okay, maybe I can start with a very short but double answer. And then the rest can take it from there. Gleb, First, weź if mnie z tego z we przodu, niech będę tylko z tyłu, please. first if we want to be very practical and clear to those people who don't understand what we do, we say hybridity is a new combination of existing formats. That's simple. New combination of existing formats. Then, of course, for us, the hybridity is much more than a workflow or a book that also becomes a digital object. But it's exactly the in-between space. So hybridity is the working in between, which makes, for interesting experiments in this cultural sphere. So those is my two short answers. Give me a second. This is something in between. We're back. You are back. Yeah, that's fine. We are back. In between. Okay. We are back. From Yeah, there are a between. few more people in the studio, so sit down, have rest, and we have a kind of the hybrid lecture now. Yeah, about hybridity itself. Yeah, Caroline. Yeah, for me, well, doubling what Seb said, I think you already answered pretty well. But what I think was interesting in our conception of it was how this new combination brings forward what we value about those existing formats in a different way, in a different setting, and also helps us rethink those existing formats. And also how we can shift the idea of hybridity with not being, oh, we have something in one format in one of the other, but really what's new that comes out of that combination, and also not really mirroring, but actually they end up being two different things too. An example, for instance, is we are now doing like this live stream, and if it was, well, we are being really hybrid, this is super DIY setting with Void and you and us here together, but if we were just doing something a bit more bland, and then we have a live audience, and then we have just an event that's going on, and then people are going to watch it online or read a text about it, like what if that text can be written differently through a non-linear readings, through exploring the red threads or the tags, and then that was something that we explored in this project through the group that researched hybrid publishing. So this idea of, okay, we have this format of the report, we have this format of the event, let's say, and that mix, and what do we get from it after the liveness aspect, and how can this looking back can also be interesting and valuable. So. You want to go? Should I go? Oh, well, hybridity for me, I think there's so maybe to zoom out a bit, there's this very common idea of the virtual is separated from the physical, and what we do on a screen is very different from what we do in real life. And I think, by this day and age, 2023, we all know that's not the case, that the online has contaminated the physical a lot, and that the physical also polluted the online. I think for me, hybridity is more or less this idea that, there's not this, that there's not this, separation,
but that every action we do offline also has like some form of, yeah. Am I? You keep listening. Okay. So yeah, that everything we do offline has some sort of translation online, even if it doesn't look the same or even if it's very different, and the other way around. That everything we do online has a physical translation that maybe doesn't look the same. And I think hybridity is having fun with this, right? Playing around and seeing how these translations differ from each other. And Tommaso. I'm gonna just be very quick. I think for me, hybridity is when, like, 2 minutes ago, the connection broke down. That's for me hybridity. Is the failure, but like through the failure and experimentation comes the new, basically, assemblage of the existing tools. Right? What was Seth was saying. But I think for me, it's mainly mistakes. Is a fader studies. Yes, We need- exactly. It is mainly cables that are faulty, but through these faulty cables we manage to be in connection and to like manage to have like a shared language as well. So Yeah. that's Yeah, it. sounds so complex. One could say that we can skip this all intern, transmedia, disciplinary nomenclatures from the past, and we have hybridity for this everything, like a hashtag for. And there is maybe the question: is it something non-hybrid now? Probably not. Everything is yeah. So this is there is consensus. And there is also many things to do in the context of big tech platforms. How you imagine like a next steps after this research, after this, what we can do ourselves in this do it yourself, do it together equipment, setuping and experimentations, and what we need to, I don't know, fight for with maybe big tech platforms, what is in our hands, what we need to, I don't know, to do a revolution for. Is it a question of revolution or evolution? Revolution, not evolution. Absolutely, okay. Definitely. Absolutely. I will have a lot to say, but maybe if you have something, that would. Yeah, I'm thinking if we want to look at, so we briefly introduced what we think is hybridity, but before we look at future lessons, maybe we explain a bit what we have been doing in the past 2 years concretely, so that people who don't know our project Going Hybrid have a bit of a better idea of what happened and what our lessons are based on. So I can do maybe 1 minute and then give it to Carolina to add. So we started in 2020 thinking about the very sad COVID situation when we were all stuck in Zoom calls, dreaming about the time that we could be together back in the space again, but also seeing all of the experiments that were going on. I think this was a bit time before UKRAiNATV, of course, but you all remember a lot of the programs were being thrown online, and we started thinking, what happens when we can be together in space again? How are these going to turn into hybrids? So we split up in 3 groups with cultural organizations. One looking at the live event and trying to figure out how can an online audience have more agency and physical presence during a hybrid event. Then a second group started considering the hybridity in the event report, but also in time. So how can we keep a hybrid event living, or how do you create a kind of event report that is interesting and non-linear and that feels like a bit of a treasure hunt for a new audience. And then a third group looked at the archive specifically. So if you throw all of these, for instance, live streams into the digital voids, are they ever going to reappear? And if so, what
is going to reappear, and how is it going to reappear, and when is it going to be relevant, and who's taking care of that? This kind of questions. So this is what we've been doing in the past 2 years, and the results you can watch in a live event as stream as book that we've done recently, and that is still actually in production. That's called Screen Time, Airtime, Face. I mean, I think we saw some clips of it, and maybe we can share. There is a QR code in our in the front, next to you in the. And there you can see. And there is sending directly to this website where it's where we can find this. I forgot about this hybrid aspect of the interfaces layer. Yeah, I think building up on what Sepp is saying, I think what the project has done and how maybe trying to answer your question of how we can build, particularly in this last moment of trying to really bring all the experiments together, like the different formats was really the key to building a truly hybrid public moment. That was our goal. So then we really made an event as book, which then turns into a book with the transcript of the event. And I think this hybrid of acknowledging like a print publication is like on the same sort of time level, even if it's on a different medium, on a different time level as a live stream. So the book having that content, not having the book as like a report, but really having it as an immediate thinking together. I think it was really interesting, and also making it digital and print with an experimental tool we used, which is also a hybrid in itself, with collaboratively writing and editing together, an open source tool using Etherpad, and that can also then be used to design both versions, not needing any more software actually. So that's it's really exciting that we were able to do this. And I think for the future, a few things that come to mind that we learned and we can take forward is sort of keep investing in this experimentation, in this hybridity, even like the urgencies shifted from the beginning of the project till now, and we just are faced again and again on the importance of investing in these experimentations and technologies. I don't want to say innovations, but because they Hello. serve. Hi. Maciek is with us. Yeah. I think that we're looking at the future. Just to add 3 words, we're looking at infrastructural critique to develop platform alternatives, and in doing that, we are looking to bring together 2 maybe contradictory ideas of experiment and sustainability. Because this is what we need. We need to make experiments sustainable in a self-organized, self-governed way. That's absolutely very briefly our mission. Yeah, there's a strong statement that we share, and we are next to you to develop this. And this is what we also want to do on Sunday. We are now online live. And also, I think this is kind of a working discussion, introduction for some next steps, next process. That's we hope we will also continue with you guys, with Florian Schneider, people from different spots in around Europe. That's we will start at the beginning of March. Research project together, which will be dedicated also to that searching for that's in the horizontal infrastructure for small decentralized networks building and stuff like that. Yeah. One more time, we need to refresh. And
Do we have Amsterdam online? Sorry, you were gone. Okay. So I just wanted to say something and ask some questions because what's the girl's name? Carolina? Yeah, Caroline said that of course, like hybridization of like debates and everything it's a great thing, yeah. But ultimately, I think we are like going our goal in the hybridization of those things is to have a better communication with like the places that are far away, with people that have the same perspectives, and if that's the goal of the hybridization, what do you think about like completely digitalize everything? Like for example, like the things with like Neuralink and those like chips in your head that basically connect people from all around the world with the same network. What do you think about that, for example? I think we give this one to Jordi. To Hert. I don't know enough about chips in I mean, me neither, but I mean, my opinion is I'm not, I don't want chips in my brain. but actually we're taking on something Tommaso said before, that hybridity is about Fader. errors. Who owns the fader? Sorry? Who owns the fader? Who owns the fader? Yes, exactly. And I think something about hybridity, or like the version of hybridity we want, is basically one that's not necessarily seamless, or that makes everything look, or this communication seem easy, or just something that can happen, but something that actually implies some technical work and that makes visible the infrastructures. And I feel like the brain chip is a very interesting example, right? Because it makes all of the interface, the infrastructure, kind of invisible, because it literally implants it in your head. Instead, being something that you can see and that you can experiment with and that you can play with. So in that sense, yes, making communication better, but also it's about developing practices with the materials and the tools. And for that, I think at least we need to have a bit of control, and first of all, being able to see them, right? So, yeah. That's my very long answer. And also what we've been working on, just like bringing it back here, and the experiments we had, the things that were more maybe not necessarily successful, but that really brought a lot to us, a lot of joy, value, whatever, was really ones that you saw the human side of it, like that it wasn't just this digital thing. Like people want that connection as well, and those sort of gaps. Yeah, maybe it's good to say that next to us is also Jarkos, VJ and artist, musician from Kiev, that we will have hybrid set together, and hope you are next to us. We have no possibility to have you. No, we can hear you, but he's, I think, yeah. So will be green. After 7. He's so green. He's fully green now. Fully green, fully But digital. yeah. But let's say that in next 20 minutes we will be together also with him. But also, I wanted to ask you also about the title. That's last event, screen time, airtime, FaceTime, which includes 3 elements, and a few people who could explain a little bit more about that 3 elements. But this is, in all, reminds me also the very past and collaborative, and based on the idea of more
decentralized and more horizontal vision of the internet, nettime.org. Yeah, this is like a kind of a, is it a connection to this? You wanted to continue? That's cool. way of thinking about internet with not only space. Yeah, it's not only about spaces, but it's about times. Yeah. Cool. Nice reference. I think the title of the publication also wanted to allude to two things. The time part had to do with the temporality aspect. That was something that was always coming back throughout the research, right? How do you make past events relevant now? How do we record them for the future? How do we archive, right? This is all about different time spans, and also to think about an event as already existing in different timelines when you involve media. If you are recording something for the future, you're already going to think about when you're going to watch it or send it to a friend, for instance. So that side of it, and then the screen and the air and the face really alludes to different mediums, and the people that were working with us on the publication also brought this idea of the maybe bringing some references to older media, to hybridity. It was really a word that came very in vogue in COVID, but actually if you think about a radio show where people can call in, that's already a hybrid technology. Or a TV that has a studio set up and someone on the field reporting a storm or something. So yeah, and so this idea of the different mediums and still being present in across space, so screens and air being the on air. I think that's what I really liked about the title, and Senka explained this during the event, is how it shows that what we do is interesting, but it's not so new, because these three words represent three different eras. Remember in the 1920s when we would sit around the radio together as a family and listen to what was, on the air. Mm-hmm. And then in the 1960s, how the televisions came into the living rooms and the whole family would be socially together around this screen. It's not so very different in many ways than how we are, FaceTiming each other these days. So it represents three eras of being together around media, and raises the question: what will be the fourth one? If people in 50 years make screen time, airtime, FaceTime, what time are we getting? Mars time. Mars time. Mars time. Yeah, the silence is the answer. Yeah. No time. We're all dead. or just start again. With airtime again. I don't know. We've been playing a lot with the idea of TV. Lately, I think this is a shared thing, right? And not with net. And it's not. I don't think it's casual, right? I don't think it's a random choice. But maybe the TV is coming back, and the net is connecting and coming back to radio, and all the media are kind of mixing together. It's more circular. It's more circular, maybe, and not linear. That be something. I think this Florian Schneider idea, the circular aesthetics, which could help maybe to develop also this kind of multi-directional connections that we need more and more, and also to have subjective participation in this, that it's be like this is what was revolution in the 20th century to about participation in the city space, in the physical space, about the participatory
access and collaboration, and now probably there is this is the participation in that hybrid and virtual space. This is the field that we probably supposed to be more conscious that there is the field for kind of the struggle also. Yeah. I don't know how long you can stay in the studio. Maybe you want to add something. I'm not sure. I have more questions now. Yeah. Maybe somebody here around have some other questions. Yeah. That I know there are. You have the studio. You have a studio time till 7. Yeah. Yeah, I think one What is thing time? that I can ask you guys, because you just said you can talk about studios, and also to you at UKRAiNATV, like I'm thinking you just said like there's also a trend of like TVs, but also you see on radio a lot, and like the arts and culture is very trendy. Is it because people miss gathering around a piece of media, like Seb just said? Because now we don't, we just have our phones. What do you think? I mean, I personally miss it. Me as like an individual. But I do think there's something about that, right? That there's this potential of media, creating communities, creating audience. I mean, bringing people. I sound like a Mark Zuckerberg now. But you know, like this paradigm that we have now. That was it working? Yeah. Yes, it is working. It was working. Okay. No, it was not working. It was not working before. Okay, so to repeat is yes. I think we miss doing like Let's say basically that being is together around media, and that there's this kind of like this potential that we forgot. So maybe that's why we're bringing back TV, radio, and also I'm really interested in the idea of the studio that also at UKRAiNATV we do. That basically I don't know, like streamers, COVID. Made at every space we have, like even in our houses, a studio. That's like not the online contaminating and polluting the physical world, made everything studio. And basically, I think what we're doing is making it explicit that we're playing with studios. We have a word, yes. And then we're using like this studio, like the studio as a research or as an artistic practice, and playing with it and all of the different potentials. And one of its potentials is to bring people together. Yeah, that's nice that you are talking about this. It's very important for us. It's like also kind of the invention of a new space for spending time together in hybrid way, but also in physical way. Like, and it's also kind of in a way maybe this big word. But it's searching for a new institution also, for publication, for working with digital and hybrid art. That's White Cube, the tradition of the museum, of the gallery. White Cube gallery is like a it's a historical and doesn't work anymore with this kind of processual things. We now have the Green Cube. Yes, right now we have a green cube, but on the other hand, like we are trying in the studio, one of the main things, I guess, is to create a safe space for everybody, so everybody could go in here, express themselves, feel safe here, and just do whatever they want, because walking into a white cube, into a traditional museum place, you don't really feel safe. You feel like occupied. The four like white walls are collapsing on you basically, and you feel like kind of oppressed. And I think also
the color green is kind of soothing. I know I'm transparent right now, but being in the studio and seeing all the green is like it's really nice to my soul. I guess, yeah. Yeah, it is. Yeah. Thanks for the meeting, and let's say something about the future, like a really next step. Yeah, it's 12th of January. Yes. Yeah? The 12th of, yeah. Maybe I do this little announcement. The hybridity is going to continue. I think this is going to be recreated the 12th of January. Here in Amsterdam, you're going to have an event, a physical event in space, like we're having now there in Krakow. It's going to be an event about expanded publishing. There is a topic that comes after the idea of hybridity, but it's really focused on the idea of also publishing, right? How to put all of this. I think we have music in the background from Kiev now, but great, it's great. I mean, so it's kind of our next step. How to publish all of this, how to make this into something that has kind of a meaning on the moment, but also a future, and people can look at it. And it's going to be a fest, it's going to be a party, it's going to be music, there's going to be void, there's going to be publishers, and book launch, performances. So you're all welcome. And, hopefully this connection is gonna be there again. Okay, so let's again say the date. Say the date, please, because you didn't lose us, because I think. But can you again say the date of the event? 12th of January at 7. Thanks. Okay, we'll make sure to participate. And do you plan to stream it also? It's like a hybrid in that way, so we will restream or we will connect also if... we would like you to connect there, and it's going to be streamed. There is going to be like this event, but on our side this time, and not physically in Amsterdam. Okay, that's really nice of you. I think it's a really good opportunity to connect together and have some fun, like basically with the music and everything. Yeah, so that's the whole poster. It looks really nice. I'll just really quick go underneath it so you can see it all. And yes, it's really nice, and it's also a website and everything. So everybody who's watching the stream, make sure to go check out this event and be there with us. Thank you so much for today. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye from Amsterdam. Thank you very much. Goodbye, Amsterdam. Thank you.
Markus from Kiev. Carbon Collider. See you on Sunday. Thank you. Woo! We did it. Thank you. Hi from Kiev. Yeah. Hi to all. We're here. We're with you. Physical experience. Thank you, man, for this. Thank you, guys, here in the studio. Yeah, thank you, Ron. Thank you, everybody who are listening, Thank you. who are with us. We are back on Sunday. We will have more fun, more experiences, and we will have opening of the studio in Kiev, in Collider. Yep. Yeah, we will make scheme from Collider. There's some performance. Will be interesting. See you Sunday. Yeah. Thank you, guys. See you and more people there. Nice. I'm happy. Thank you. Bye. Okay, we must say that we are waiting, yeah, for next chapter. The next chapter there will be interview with the artist painter who is in Ukraine now, in Kiev, huh? No. Okay. Is it a spoiler? Is it misinformation? Is it fake news? I'm sorry. But Gleb is here. Are you doing some more music? Yeah. Let's have some music, let's have some rest, and we're waiting for the connection. I'm going behind the computer now, maybe. Mixing the visuals and maybe we can try to... Oh, you and Jarkos maybe. Jarkos, are you still there? No. Disappeared. You're full green. But that's amazing. I wanted to add that I think it was the most how to say, complete and good quality. This kind of performance of Jarkos. Actually, we had to do, I don't know, about 10 times, trying and doing it to have it more or less like understanding levels, signals, and all the stuff, which I don't know, at least in headphones it sounded really amazing, really nice. And also I'm hearing kind of small delay of myself, but yeah. Thank you. Sound tonight. Yeah, actually today we also were experimenting with a touch designer with Lorenzo, and maybe you can see it like around here. It's this particle system. I understand. Real-time generation.
Lorenzo is grabbing output from the main computer to his laptop and sending it back. Actually, yeah. Lorenzo, can you come here, please? Because I think it's also like good to present you each other, like, and maybe for some future collaboration and in general. Where is Lorenzo? Where's the camera? Oh, okay. Where is Igor? Okay. Hi, nice to meet you. Hi, thank you, Lorenzo. It was amazing. Yeah, well, I don't actually know what to say. But yeah, I was trying to grab the signal from you and from our stream, and yeah, just trying to produce this kind of glitching effect, removing the background, really simple stuff. But you know, this idea of decomposing the signal, decomposing the internet. Oh, are you using Touch Designer? Yeah, I use for streaming and chroma key and Touch Designer too. Oh, nice. Without green screen is Touch Designer possibility. Yeah. Like cutting background and some effects and add some resolution effects too. That the first layer under made by Julia. And yeah, it's actually, I don't remember. Rob watched at me like it wasn't true. Nice. Yes, so it's like in VR chat actually. It's totally open for everyone to enter and to spend there some time. Yeah. Okay. Yeah. So I don't know. I will play some waves. If you are free, join. Because I guess in 10 minutes I will start preparation for interview, and then we will go in future, being in present and past. Okay, I will see you in performance. Okay. Okay, thanks. Thank you.
Алло. Очку. Ми тут підлаштуємо звук трошки. А ти чуєш мене? Мої колонки, я не в наушниках. Ага. І нормально чутно. Бо я тебе чую якось так трохи з шумом якимось. Або ніби, знаєш, мало високих і багато низьких частот. Зараз, секундочку. Okay. Are we? Ready? Зараз якось тут. Бачу собі в Литві на мотив таке крісло, як Фаріон. Добре. У такому разі, мені здається, що все. Я думаю, краще звучок ми не зробимо, в принципі, нормально вже. Я просто тебе тут слухаю на таких, знаєш, динаміках великих, на яких... Все серйозно. Так. Власне, на яких ми там граємо, знаєш, пускаємо якісь дивні штуки робимо, але теж важливі. Слухай, розкажи, як ти взагалі? Нормально. Як нормально? Нормально. Нема на що жалітися, насправді. Як і всі українці. Ну, так, я просто, знаєш, зрозумів одну важливу річ, що зараз запитання взагалі, як ти, це стало одночасно і таким культовим запитанням, і, мабуть, це таке питання 2022 року, мені здається. Це, типу, ти в безпеці? Чи... Так. Але зараз, наприклад, коли у мене питають, як ти, я не знаю, що відповісти на це питання. Одразу якийсь такий... Так, ну, тобто, така сама реакція. В мене взагалі. З цим, ну, типу, якщо навіть я відповідаю мамі, там, вона мені пише, там, як ти, а як ти? Ну, типу, ти хочеш знати відповідь на це питання, то спитай самого себе. Ну, так. Так само. Це правда. Слухай, я там, в принципі, я думаю, ми, до речі, показуємо, на фоні тут будуть з'являтися деякі твої роботи. Ось. І загалом, ну, мені здається, що принаймні, якби зі сторони, дивлячись, я думаю, що найважливіша робота, яку ти робиш, це пов'язана з маленькими портретами загиблих воїнів. Ціна. Власне, ціна. І от у мене, зараз, до речі, воно тут є, тут от біля мене, і між тобою і мною одна з фотографій виставки, мені здається, це в Витауто ді Джойо Кару музею. Музей війни Вільнюський. Ну, не Вільнюський, а Каунівський, пардон. Ага. І, ну, загалом хочу від себе сказати, що дуже потужна робота. Власне, мені здається, знаєш, важко інакше якось взагалі продемонструвати ціну і вагомість того, що зараз відбувається, і наскільки
люди себе присвячують надії на нормальне. Насправді, знаєш, іноді є надія на щось таке взагалі космічне і захмарне, але насправді зараз надія на дуже прості якісь речі. Типу, мати спокій у себе вдома, і щоб близькі були в безпеці, і щоб ніхто не мусив гинути просто для того, щоб доводити, що ми маємо право на існування, і на існування в тих межах, в яких були узгоджені. Які наші предки вибороли ці межі. Це правда. І просто бути вдома. Тобто, до того всього. Ну, а я там ще бачив відосик такий, там де люди фоткаються на фоні цієї роботи. Можеш якось це так прокоментувати в розгорнутому виді? Що ти про це думаєш? Як це ти сприймаєш? І що треба зробити? І чи треба щось зробити, щоб було інакше? Це, знаєш, це про місце і дію. Місце, виставкова галерея, це картинна галерея Вільнюсу. У нас тоді проходив один з конкурсів молодих митців, і це був саме молодий конкурс молодих митців серед країн Балтії. І в рік війни, 21-й рік повномасштабка почалася, вони ще дозволили українцям приймати участь. А так взагалі це було серед 3 країн тільки. Це ще плюс українці, які проживають на території цих 3 країн. Оскільки я в Литві, то я мав змогу приймати участь. Я пройшов фінал, і там була виставка всіх фіналістів. На жаль, я не виграв. Не знаю, це просто, всі там казали, що це ти, як це може бути інакше. Але казали литовці, а журі були французи. Німці. Знаєш, тобто, а литовці вони більше нас розуміють, це ж таки, вони знають, що таке радянська окупація. Здавалось би, німці теж знають, що таке радянська окупація, але не настільки. Тому що литовці ще знають, що таке царська Росія. І литовці втрачали своє ще за царська Росія. Але не всі, мабуть, литовці, вони можуть співставити то все в одну кучу. І все ж таки для людей картина, живопис, він залишається живописом, як би то не було. Хоч це по факту якась така майже як меморіальна стіна з елементами якоїсь інсталятивності, це все ще живопис. І це те, що вони вибрали для себе як бекграунд для своїх фотографій, фотокарточок в інстаграмчику. Не знаю. Це для мене якось дико було спостерігати за цим всім. Взагалі фотографувались на фоні, а в тому, що вони це робили з посмішками на обличчях. Я не забороняю нікому відчувати свої емоції, якщо це в них, щось там викликало, якісь позитивні емоції. Я не знаю, як це може викликати позитивні емоції. Я довго думав, як своє мистецтво просувати, тому що воно все абсолютно депресивне. Всі мої речі, які я роблю, вони абсолютно депресивні. І, а як його просувати? Якщо ти, ми живемо в fast trend time, так? І якщо ти не дурачок, який ти скаче десь там перед чимось в тіктоці, то тебе не бачать просто. І мені доводиться балансувати зараз між тим і тим. Між тим, щоб бути дурачком і щоб говорити про якісь нормальні речі. Тобто, життєві речі, які дійсно важливі для мене. І тут так, тобто, це їхні посмішки, це мене взагалі, просто на той момент, я пам'ятаю, це було
рік тому. Саме ця виставка була, і я пам'ятаю, наскільки то мені було важко це сприймати все, тому що я вже налаштувався на те, щоб ось я вже беру цей конкурс, я отримую за це гроші, я віддам ці гроші на армію, і це типа бам. І ще плюс, ще вони насипали зверху. Ну, тобто, свого якогось такого, ну, не то, що невігластва. Литовці дуже класно підтримують, типу. Литовці – це єдиний, мабуть, народ, який підтримує Україну без ніяких але. Але, ну, бувають такі, знаєш, в всіх націй є якісь приколи. Не можуть вони. Поки ракета їм не впаде по сусідству, вони не зрозуміють, що це таке. Навіть литовці. Ну так, це, на жаль, так діє людський мозок, або, не знаю, наше вміння пристосовуватись і якогось такого фільтра внутрішнього. Слухай, а я ще хотів у тебе запитати, мабуть, більш про таку технічну частину цієї роботи. Ти базуєш портрети на реальних фотографіях? Так, це реальні фотографії. Реальні фотографії – це база даних. І власне, я хотів запитати про базу даних. Чи ти якби акумулюєш їх якось у себе, зберігаєш, чи це якась база в відкритому доступі? Це була база в відкритому доступі. Наразі вона не оновлюється після повномасштабного, тому що, ну, якщо так вже глибоко говорити про цю роботу, то там більшість портретів – це ті, які загинули за 8 років локально. Ще до повномасштабного. Так, повномасштаб. І там є портрет мого дядька, який загинув в Іловайську, тобто це моє якби персональне в цій роботі. І я працював з цією базою даних, поки її оновлювали. На момент останнього оновлення там, наскільки я пам'ятаю, було 4490 портретів. Я їх всіх намалював. І зараз, типу, я там десь почали встановлювати ці меморіальні дошки по містах. Я де можу їх дістати, я там прошу друзів, вони мені фотографують любізно. Тобто це навіть вже плюс після того, як TikTok, там декілька моїх тіктоків залетіло. І пару тіктоків залетіло в мене до повномасштабки. А от це зараз недавно залетів, і вже дуже багато видно людей. Там на 700 чимось тисяч залетіло. Це не так багато для TikTok, насправді. Але, мабуть, така концентрація людей, які вже втратили своїх рідних, що мені почали просто писати, там коменти завалювати, що мені почали в Директ писати, типу, намалюй мого родича, намалюй мого родича, намалюй мого родича. Я такий, і вони хотіли за це мені гроші давати. Я кажу, чуваки, я не роблю це за гроші, я роблю це за свій кошт. Типу, я весь цей проект я зі стипендії зробив, насправді, литовської. Тобто мені, ну, я не роблю це, я ходжу на роботу, потім приходжу, малюю портрети. Ну, мені це не, я не шукаю від цього вигоди ніякої. Звичайно, в картині є ціна, тому що вона має бути, але, ну, вона завищена для того, щоб просто її нікому не продати. Ну так, це навіть важко назвати просто якимось арт-об'єктом. Ну, це ж рахується, для мене було якийсь своєрідна арт-терапія і своєрідна, ну, просто таке, щоб забутися. Хоча як тут забудешся, якщо ти, ну, просто, мабуть, пережити, мабуть, по-здоровому це все пережити. Ну і на момент повномасштабного це вже було десь половина цієї роботи було зроблено. Тому це було, ну, десь так майже до 3000 портретів. І я вже якимось чином, ну, мабуть, от коли ти знаходишся посередині цієї інформації, починаєш нею жити. Ти нею абсорбуєш її в себе і вже розумієш, що так буде війна. Ну, тобто, і от
так буде війна, і ти себе налаштовуєш, так буде війна, так буде війна. Так буде війна. Я не скажу, що я був до неї готовий, я не був. Ну, тобто, взагалі. Але просто, мабуть, остаточно не з'їхати з глузду, мені це допомогла ця робота. Трохи віддалюючись і більш глобально, хочу запитати у тебе, що є і яку роль відіграє мистецтво під час війни, і чи воно сповняє свої функції? Як ти вважаєш? Мені подобається думка, здається, Жанни Кадирової, що його треба просто продати і віддати гроші на все. Мені подобається ця думка, це класно. Але ще є таке, як формування суспільства, пропаганда, звичайно. Тобто я приймаю участь в пропаганді, як би там не було. Я показую людям, що відбувається. Я несу повістку дня. Ось дивіться, ось скільки ми людей втратили. А уявіть, що це всього лиш якась частина. А людям легше уявляти, коли вони бачать картинку, хоча б якусь частину цієї картинки. Вони собі візуалізують. Тобто, якщо там не помиляюсь, за останніми оновленнями від Генштабу, то наші втрати летальні – це 26 700, здається. Тобто це скільки? 5 разів більше, ніж ця картина. Якщо вона зараз вже 5 на 5 метрів, то ще на 5. І це ж втрати, які офіційно визнані. Тобто... Так. Тобто, що там є... можна множити. Пропавші безвісти і так далі. Так, і ті, хто залишився на окупованих територіях, ще ж, типу... Є така роль візуалізації, є така роль просто допомогти розповісти. Тобто, навіть візьмемо з того попсової такої штуки Лего. Але Лего це теж, ці моделі, вони це поп-арт, факт. Люди вже до нього відносяться як до інтер'єрного якоїсь речі. Це New Bauhaus. І типу, вони теж роблять щось для того, щоб пропагувати українську культуру. А ми маємо живопис, скульптуру і всі інші види мистецтва, які ми знаємо. Ми маємо взагалі цим мистецтвом маємо знищувати російське мистецтво. Тому що, тобто, і повертати те, яке вони вкрали. Тому що інакше не може бути. Вони занадто агресивно себе вели впродовж декількох сторіч. Вони знищували наше все. Ми маємо діяти тими самими методами, але в набагато коротші сроки. І тоді буде якийсь толк. Тоді ми будемо вибудовувати навколо європейської і західної повістки. Не то, що там ми якась там постколоніальна країна просто, яка сформувалася як постколонія, а ми країна, яка була окупована довгий час, яка існувала до цього, і вона мала свою самобутню культуру, вона мала своє самобутнє все, і вона мала свою спадщину, яку вона продавала, по суті, на внішторгах в часи Голодомору, щоб Сталіну було за що торгувати з тої самої Європи. Тобто, в цьому річ. Якщо ми будемо говорити всім, що Малевич – це українець, що Естер – це українка, що Куінджі – це українець, то тоді нас будуть сприймати як націю. Тому що у кожної великої нації є свої якісь культурні надбання. А європейцям тим паче, вони сприймають тільки високе. А ти докажи, що ти заслужуєш на те, щоб бути з нами.
Ну так. А от я ще... Цей комплекс меншовартості, який нам привели, нам тому не допомагає. Нам треба диктувати більше. Я ще там читав один твій пост нещодавній про союз трьох країн. І в принципі, це дуже цікава річ, тому що ми, в принципі, теж тут маємо такий, знаєш, фокус регіональний, тобто там не тільки про Україну в контексті, власне, нашого цілого регіону. І що ти вважаєш, що загалом реально створити такий тріо, альянс Польщі, України і Литви? Якщо ми вже маємо цей Люблінський трикутник, який є по факту союзницька угода про співтовариство цих країн, чому б його не розвивати? Можливо, це утопічна ідея, насправді. Я про це можу судити настільки, наскільки дозволяє моя взагалі насиченість інформацією, так, настільки. Але чому ні? По-перше. По-друге, це може бути історичний альянс. Тобто, так, ми були колись однією державою, за часів Литовського князівства, так. Там, ми були цією державою. Добре. Ми були в складі Речі Посполитої, так, ми були. Ми були в різних формах в складі цих країн, цих взагалі імперій, я би сказав. Литовське князівство, можливо, не імперія, але Річ Посполита, вони, ну, так. І як би там не було. І це просто нам потрібно сказати, ось, як ми сказали про ту саму там Волинську різню, що, чуваки, ось в чому ми винні, ось в чому ви винні. Ну, давайте якось на цьому зійдемось і все. Перепрошуємо, що так відбулося, і все. Так давайте так само зробимо ці речі зараз. Як на початку повномасштабки, давайте зробимо ці речі знову. І це вже, щоб це було підкреслено якимось документом. І це буде військовий союз. А армія, ну, якщо це буде пов'язано арміями, вони ніколи не будуть воювати один проти одного. Ну, тобто, це в сучасному світі це майже нереально. Тобто, ну, як я це бачу. А нам, дійсно, у нас загроза є зі сторони Угорщини. Вона абсолютно ворожа до нас країна. Абсолютно ворожа. Нас, ну, тобто, і я вважаю, що ця консолідація навколо цього альянсу, вона взагалі може зробити новий центр впливу. Новий просто центр міжнародних відносин. Тому що вже не будуть там, наприклад, не тільки в Брюссель їздити, так, але й будуть до чуваків їздити, в яких на 3 країни в них буде 1,5 мільйона армія. Ну, тобто, чому ні? Якщо в НАТО, в цілої НАТО 5 мільйонів чи 6, а в нас, ну, а армія це ж, вона йде разом з книжкою. Палка йде завжди разом з книжкою. І якщо ми зробимо це, це буде дуже вагома річ, і ми зможемо швидше зайти в цю міжнародну політику і буде диктувати свої правила. І мати якусь видимість, знову ж таки. Крім того, яку ми зараз маємо. Тобто є ж період ще після війни, так? Ну, тобто, і на нього теж треба дивитися, які ми вийдемо з цієї війни. Ну, я думаю, що, до речі, період
До періоду після, як би це дивно не звучало, вже треба готуватися і планувати певні речі, тому що інакше це будуть робити за нас. Тому я питання тільки в тому, наскільки це буде вигідно і наскільки це буде, знаєш, прийнято рештою навколишніх країн. Тому що я думаю, що це головний фактор. Тобто, знаєш, тримати цей регіон постійно в такому напруженні між двома сторонами. Інакше вони б збудували новий центр. Ну, а знаєш, тобто нам треба їх... От мені подобається політика нашого МЦС зараз і від початку повномасштабної в тому, що ось давайте ми будемо використовувати вашу зброю на наших територіях і ми будемо її тестувати. Ось ми стаємо щитом Європи. Ось ми будемо разом з Польщею щитом Європи. Ось і Литвою. Дивіться, в нас класно, дивіться. У нас торговий шлях пролягає від моря до моря. У нас велика армія, ми можемо себе захистити. У вас не буде під боком стояти Лукашенко, махатися з чимось там, з російською зброєю. Тобто не буде загрози для Молдови. Трансністрію відкинемо. Дивіться, як класно. Ну, тобто, їх можна ламати на цьому. І мені здається, що 100% можна. Наскільки я своїм дилетантським насправді цим поглядом, але мені здається, що це можна проштовхувати. І якби насправді я мав би на то волю і якісь сили, я б старався це робити. І хоча ми різні абсолютно, і в нас, можливо, десь трошки різна трактовка історії наших 4 країн, але у нас є перед чим єднатися. Це найголовніше. Ну, власне, не після чого, а перед чим. Добре. Трошки стратегічно вже мислення додавати до того всього. Дякую. Дуже цікаво було поспілкуватись з тобою. Не знаю, може маєш якусь ще таку фінальну думку, яку б ти хотів залишити нам? Яка фінальна думка? Все буде Україна. Донатьте абсолютно. Якщо ви можете виділити 10 гривень, 20 гривень, 10 гривень, це завжди супер. Завжди це потрібно вам, в першу чергу. Всі, хто донатить, вони котики. Добре, дякую тобі. Слава Україні. Героям слава. І бачимося, сподіваюся. Так. Давай. Będziemy chyba sobie dziękować za dzisiejszy krótki, intensywny efir. Pozdrowienia do Kijowa, pozdrowienia do Amsterdamu, greetings to Amsterdam, greetings to Kiev. We are finishing. Efir was short but so intense.
Thanks to everybody who support, who took part, who is around. And we are back on Sunday. Pierogi Setters, special hybrid final of the season with a special live set by Echaha. The beginning of this recording from 2 days ago is in the background now, but it's just the beginning. And on Sunday we will have full set by Wojtek Echaha, amazing Krakowian musician, and we will have really pierogi making workshop. We will have one more time connection to Kiev, but with very, very special way as an opening of our partnership, opening of a partner studio run by Collider and Carbon together. And we will have amazing friends from around Europe here in the studio. 6 o'clock in our all streaming channels, and also here physically. And we will have probably also Aleksandra Kalepa from Carbon, and we will revisit our recordings from today from Void and Institute of Network Culture. And also we will have background, the special premiere new studio of UKRAiNATV done by Julia Timis, who took part today in an invisible way in our connection to Amsterdam, but in the same time she is still around, she is still part of our UKRAiNATV team, and that's enough to say goodbye, and that's enough to say see ya on Sunday. Jak tu zagrać, żeby mieć je obie? Masz stuwając drzewkę, wiesz, że nie tak żadną na złość. Jak że nie mogę tak każdy pragnąć. Wtedy stężenie kobiet naprawdę spadło. Nie w grę wchodzą złe emocje, tak się zazdrość. Mam dość, mówię tam, zleś się wreszcie w garść. Wiem, że nie chcesz w to wielko, nie chcę grać, sprawdź. Więcej stracić, jakbym grał przeciwko Lewi Loresowi. Zbyt odpisz to może być jeszcze gorzej. Tylko że chyba nic nie pomoże.
Zapaste liczy si stąd